সো আজকে জাস্ট আমরা আগের দিন পড়েছিলাম। সো আজকে যেটা হচ্ছে, that is nothing but you can say implementing the queue using linked list. আমরা কি করছি, ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছি কিউকে ইউজিং corresponding linked list. Okay, so that means if you want to implement the queue using linked list, here are also you have to use two pointer concept. That means what we know, if this is a corresponding linked list, this is the corresponding, say, linked list is like that. So what we know, that if this is the starting element, say the address, say 100, if this is 200, because they are not in a contiguous memory locations, say this is 400, say this is 500, and say the element is 10, say this is 20, this is 30, this is 40, and this is 50, and since this is a last element, that it be written as a null character. Now what will happen, since this address is 200, so it will contain 200, that will contain 300, that's why that is pointing to the next node, that will contain 400, that is 500, like that, right? And so here, if we implement the corresponding queue, what we know, there are two pointer. One is called the front pointer. Front pointer will contain 100, and the rear pointer, that will contain, you can say, 500. So the first thing, if we want to implement the queue by using linked list, so what we know, in order to implement in order to implement queue using linked list using linked list, we need two pointers. We need two pointers. One is front pointer and one is rear pointer, because you know, in case of queue, if you have to insert something, you have to increment the rear, and if you can delete something, you have to increment the front. And initially both will be, initially you can think that both will be pointing to null, pointing to null. And what we know, the front pointer is used for deque, front pointer that is used for the deque operation and deque operation, and in that case, rear pointer that is used for in-queue operation. In-queue operation. So if we write a program to implement the in-queue operations, so if we have to write a program to implement in-queue, operation implemented using linked list. So how can we write this? The same thing, that means if this is a in-queue using linked list, then what we have to find, I have to give the corresponding front pointer, then I have to give the rear pointer, and of course the item that you want to insert, I am passing through the function, that is the front pointer. Front pointer ki korte use hoy, if we want to delete something, we are incrementing the front pointer. If we want to insert something, we have to increment the rear pointer. And integer x is nothing but, you can say, this is the element that I want to insert. So first, since it's a linked list, I have to create the node.
So I am just creating a particular node, and if you want to create a node, that node should be created by using the malloc. That means this is a node star, and this is, you can say, malloc. This is size of node. This is a temp. And of course, that when you are creating something through malloc, that means the memory is dynamically allocated from the heap section of the RAM, right? It may be possible that within the heap sections there is no memory is available. So what will happen if the memory is not available? That means that will give you the null value. That means, so when you are creating a node dynamically, then it is your responsibility to check whether it would be created or not. So if the temp is equals to null, then we can say the printf, that is, you can say overflow overflow. And of course, exit 1, that means there is no memory. If it is not happened, then what will happen? You are creating a node, right? You are creating a node. That means if we see in the picture what I actually want to do, that means if we want to insert something, that means first what we have to do, first you are creating the node, right? You are creating the node, and this is nothing but temp. Then what will happen? The data that you want to insert, say x, that would be placed there. And what we know, that rear pointer now will be incremented, and it should be pointed at there, then automatically, and this will be pointed here, right? If this will happen like that, then you can say that simply you are inserting a node, because when you have to inserting a node, that means the rear, that should be, you can say, that rear should be incremented. So the first thing what you have to do, the data should be placed in the temp, and as well as I am just putting the null value on the node that is created. So in that particular case, what we can say in that case, that first, this is a temp, and this is the data portions of the temp. I am putting value x, and then this temp, this next, I can put is null. I can put is equals to null. Now you have to check whether, you can say, if there is no element, that means if the linked list is empty, the condition is, if you not forget the thing, that means you have to increment the front as well as you have to increment the rear. So I have to check that if the value of the rear equals to front, that means there is only uh, you know either there should be no element, that is, either rear equals to front, I am not, this is, if the rear is equals to null. Null means there is no element that is present. So if this is equals to null, that means there is no element, that means you have to increment the front, that means front is now 10, and as well as rear is also 10. That means because there is only one node. Otherwise, the thing is rear next, that is equals to temp, and then I can just change the rear temp into rear. So what will happen? Rear next is equals to temp. You just understood the thing. This is the rear next. This is the rear next. That is equals to temp. Temp means, say it has some address 600. So now that is been 600, and then what I have to do? This rear. That means this temp is now, because this is a temp, this is created like that, temp is containing 600. Now what will happen? I am just assigning it as a rear, because now this is rear, that means the thing is that rear is pointing there. That is a simple thing that you do by using linked list. So this is nothing but the enqueue operation. If you want to implement it by using linked list, স্যার that same thing, বলো। টেমটাকে এরপর কি ফ্রি করে দেবো না? হ্যাঁ, টেমকে ফ্রি করে দেবে, ওকে স্যার। টেমকে ফ্রি করে দেবে। মানে এক্ষেত্রে তো টেমটাকে তুমি ফ্রি করে দেবে, কারণ অফকোর্স আমার ইউজটা হয়ে গেছে, রাইট? ইয়েস স্যার।
কিন্তু সেটা আমি লিখলাম না, তার কারণ আমরা তো ফাংশন লিখছি। তুমি তো মেন থেকে কল করবে, তো মেন থেকে কল করলে তুমি ওই টেম্পের ওই কাজটা করতে পারো, বা এখানেও তুমি করতে পারো অ্যাজ পার ইউর ইউজ। ওকে সো দ্য নেক্সট থিং যেটা আমরা বলতে পারি, দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট the deque operation. We have to implement the deque operation using linked list. That means write a program to, you can say, perform deque operation. Deque operation that is implemented using linked list. Using linked list. That means what I'm saying, that when you are doing the deletions, that means you have to increment the font pointer, right? So that is similar process. That means if I want to delete something, your function will return integer, because after deletions, the element that is deleted, that should be the return value. So that's why I'm written as a integer. That is a return type. So this is a deque of the linked list. And the same thing, there are two pointer. One is the front pointer and one is, you can say, rear pointer. Here I am not deleting anything, so there is no need of using that any element. So what will happen? That means this is the corresponding linked list. This is the corresponding, say, linked list, and say the front is pointing there, say front is pointing there, and rear is pointing there. And now when you have to delete something, you have to increment the front. So what will be the thing that I want to do? That means in that particular case, if this front equals to none, then I can say printf equals to underflow. That means if the front is equals to null, that means there is no element in the linked list. If there is no element in the list, then what element you should delete? So this is, you can say, the underflow conditions, right? Else, what will happen? You have to use that. That means there should be some conditions, that if your linked list will contain only single element, if it will contain only single element, that means after deletion of that, the front, that should be also, you have to decrement it, and front should be null, and as well as the rear should be null. So that is the case that you need to consider. So in the first case, I have to just, declare a just a temporary pointer, that is a temp, and integer y, I am just in integer y the front data, because I have to delete the front. So before deletions, I want to preserve the value, and this particular, say, y equals to 10, then y is containing 10, because after deletion of this 10 is vanished. So I just want to store this data, that what I actually want to delete. Now there should be one condition. One condition is like, that means if there exists only one element. If there are only one element, that means front is equals to rear. So what you can say, if you can say that front equals to rear, that means there is only one element. Then after deletion, the front is equals to null, and as well as the rear is also equals to null, and I am just returning the value y. Otherwise, what will happen? If it is not the case, then this is a general case. That means the you can just say, I have to just delete the front. So what can I do there? Because this is the corresponding linked list. This is the corresponding linked list. This is the front positions. So what I want to do, that means front is now pointing. Front is now pointing to that position. That means automatically this would be deleted, right? That would be deleted. So the thing is that uh, one thing that you need to consider, that okay, the deletion is very easy. You can write just simply front equals to front next, right? But the thing is that
when you have to delete something, that means that particular memory locations that should be freed, right? Because that is the programmer responsibility. That means when you are allocating some memory from, you can say, when you are allocating some memory from the heap sections, that is the programmer responsibility, that after completion of the execution of the program, you should delete that particular memory. So that's why I have to use a temporary variable. You may ask that if I write front equals to front next, then it's done. Yes, of course it's done, but this particular front element, front is now pointing to there, but this front element, that have to be freed, right? Because this is a programmer responsibility. If you just increment the front to the next position, that particular front will be deleted. So before deletions, I want to preserve that value. That means I just put this front next into 10, and I am just freeing the front, freeing the corresponding front. And then I am changing this front equals temp equals to front. That means now the temp is changing to front, and I can return the value. You can say in that case temp. So that is a simple case. That means after deletion, I can do it like that. So this is nothing but the same thing. That means enqueue and dequeue operations by using the linked list. By using linked list. So now there is two things that you can do. That is nothing but the first one. If we want to implement queue using stack, if you want to implementing, if you want to implementing queue using stacks, that means you are given two stacks and you have to implement the queue. Then what will happen? That means if the elements, what do you mean by queue? Queue means if this is the element, if 10 is inserted, the 10 should be, let's say 10, 20, this is a 30, this is a 40, this is a 50. 50 is inserted first, so it will be removed first, then 40, then 30, then 20, then 10. That means the first come first serve. But if you implement in stack, what will happen? If this is the stack 1, what we have to do? This is the first element, because this is a queue. So in case of stack, what will happen? Uh, you have to use two stack to implement the queue. Then what will happen? If the number is like that, if the number, you can say, if this is a corresponding stack, then what will happen? I have to use this two stack. That means first you have to insert the element into one stack, and then you can pop the element. You can pop the element from the second one. That means for enqueue operations, either you can implement the thing in the enqueue operations, either you can implement the thing in dequeue operation. Two stack means what will happen if the, you can say, number is like that, say 10, this is 20, this is 30, this is 40 and 50. What will happen? You are popping it and you are pushing it, then 50, this 40, this 30, this 20, this one. I mean, when you are popping it, then what will happen? The 10 element that is inserted first, that will be removed first. That means if you want to implement queue by using two stack, because you have given only two stack, this is given, and you have to uh, build queue by using this two stack. Then what we have to do? The enqueue operations, that means you can say this is a stack enqueue. What does it mean? That means if this is S1 X, because what do you mean by S? S1 is a stack, you want to insert something. So what will happen? Within the enqueue, I am just writing push operations. That means whenever you get the thing, you have to just push it into S1.
তার মানে কি 10 এলো, আমার 10টাকে আমি পুশ করে দেবো। 20 ইনসার্ট করেছে, 20টাকে আমি পুশ করে দিয়েছি। 30টাকে ইনসার্ট করেছে, 30টাকে পুশ করেছে। 40টাকে ইনসার্ট করেছে, 40কে পুশ করেছে। 50 ইনসার্ট করেছো, ইনসার্ট করতে দাও, 50টাকে পুশ করেছো। কিন্তু তোমার যদি একটা স্ট্যাক থাকবে, কারণ তোমার কাছে কিন্তু কিউ নেই, তোমাকে দুটো স্ট্যাক দিয়ে কিউ এর মতো কাজ করছে এরকম করতে হবে। এবারে যদি এই একটা স্ট্যাক থেকে পপ করো, তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? তোমার তো 50 বেরোবে, বাট আমি তো প্রথমে ইনসার্ট করেছিলাম 10, তাহলে যদি এটা কিউ এর ডিকিউ হয়, তাহলে যেটা ইনসার্ট করেছি প্রথমে সেটাকেই আমাকে যেন রিমুভ হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো সেটা হচ্ছে না। তার কারণ তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ, আমি লাস্ট যেটা এলিমেন্ট প্রুভ করেছি, আমি যদি এই জাস্ট একটা স্ট্যাক ইউজ করি, তাহলে লাস্ট যে এলিমেন্টটা আমি ইনসার্ট করছি সেটাই পপ আউট হবে স্ট্যাকের প্রিন্সিপাল অনুযায়ী। বাট আমি তো ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই কিউ, তাই আমি কি করতে চাইছি, প্রথমে একটা স্ট্যাকে সবকিছুকে ইনসার্ট করেছি, এবার স্ট্যাক থেকে আমি ব্যাপারগুলোকে পপ করে আরেকটা স্ট্যাকে ইনসার্ট করেছি। এবারে যখন সেকেন্ড স্ট্যাক থেকে আমি পপ করছি, তখন কিন্তু আমি কিউবের মতো কাজ করছি। কারণ 10 প্রথমে ইনসার্ট হয়েছিল, 10টা পপ করলে 10ই বেরোচ্ছে, তারপরে পপ করলে 20 বেরোচ্ছে, 20 হচ্ছে নেক্সট এলিমেন্ট যেটা ইনসার্টেড হয়েছিল। সো এখানে এনকিউ অপারেশনসটাকে তুমি এভাবে লিখতে পারো, বাট উল্টো ভাবেও করা যায়, যে কখন তোমার এনকিউ বা ডিকিউ অপারেশনটা কাজ করবে। সো এবারে যদি আমি এনকিউ অপারেশন সিম্পল, এনকিউ অপারেশনের ভেতরে আমি পুশ অপারেশন করছি। যখনই কোনো একটা এলিমেন্ট আসছে, আমি জাস্ট স্ট্যাক S1 এ সেটাকে পুশ করে দিচ্ছি। এবারে যদি আমায় ডিকিউ করতে হয়, এবারে যদি আমায় ডিকিউ করতে হয়, ইন্টিজার ডিকিউ, তাহলে আমি S1 এন্ড S2 দুটোকে ইউজ করছি। তাহলে দেখো আমি অ্যালগরিদমটা কিভাবে লিখছি। তার মানে ব্যাপারটা যেন থিওরিক্যালি ব্যাপারটা যেন ক্লিয়ার হয় তোমার কাছে, তবেই তো তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে। তার মানে আমাকে যদি ডিকিউ অপারেশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, দেন আই হ্যাভ টু ইউজ দ্য টু স্ট্যাক। একটা স্ট্যাকে প্রথমে পুশ করে দেবো, তারপরে পপ করে আরেকটা স্ট্যাকে পুশ করব। এবারে যখন সেকেন্ড স্ট্যাক থেকে আমি পপ করব, তখন সেটা বিহেভ করছে, ইটস বিহেভিং লাইক এ কিউ। তাহলে ডিকিউ অপারেশনসটা আমি কি করছি, ইফ সে S2 is not empty, আমায় কাজ করতে হবে কতদূর, S2 যতক্ষণ না এমটি হয় আমি কি করছি, রিটার্ন করছি, পপ করছি S2 থেকে। else if যদি S1 টা এমটি হয়, তাহলে আমায় বুঝতে হবে কোনো এলিমেন্ট নেই, মানে printf q is empty, মানে S2 টাও এমটি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ S1 টাও আমার করসপন্ডিং এমটি। তাহলে q is empty, আমি এক্সিট করে বেরিয়ে যাব। যদি সেটা না হয়, যদি সেটা না হয়, তার মানে এই আমরা যদি বলি, তাহলে এটার করসপন্ডিং যদি সেই জিনিসটা আমাদের না হয়, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত এই S1 is not empty, আমি কি করছি, x এর মধ্যে কি করছি, পপ করছি S1 থেকে, যেটা আমি বললাম যতক্ষণ এমটি না হয় আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে একটা স্ট্যাক থেকে পপ করছি, and then আমি পুশ করে দিচ্ছি S2 কে। That is just simple. This is the while loop, and you can say I can return pop S2. That is the thing. তার মানে দেখো প্রথমে কি হলো, প্রথমে এরকম হতে পারে যে আমরা তো কিউটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছি, ডিকিউ অপারেশন করতে চাইছি। ডিকিউ অপারেশন মানে ডিলিশন অপারেশন, রাইট? তার মানে আমি কিউ এর মতো বিহেভ করতে চাইছি। ধরো এটা যদি S1 হয়, এটা যদি আমার S2 দুটো স্ট্যাক হয়, তাহলে দেখো যদি S2 স্ট্যাকটা ইজ নট এমটি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পপ করব এবং আমার প্রোগ্রামটা চলবে। যদি ধরো S2 টা এমটি, তার মানে কি হবে, কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলো না, এলসে দেখলো S1 টাও এমটি, তার মানে দেখবো যে কোনো এলিমেন্ট নেই। যদি S1 টা নন এমটি হয়, S1 টা যদি নন এমটি হয়, তাহলে কি করব, x এ কি করব, পপ করব S1 থেকে। কারণ আমি তো S1 এ অলরেডি এনকিউ সময় এলিমেন্ট গুলোকে ঢুকিয়ে রেখেছি, তার মানে আমি S1 এ যে এলিমেন্ট গুলোকে এনকিউ সময় 10 20 30 ধরো ইনসার্ট করে রেখেছি, এখানে কি করছি, x এর মধ্যে আমি পপ করছি S1 থেকে, তার মানে
30 হলো, এবং সেটাকে আমি পুশ করে দিচ্ছি কোথায়, S2 তে। তার মানে 30টা পুশ হয়ে গেল। এবং কতক্ষণ করব, যতক্ষণ এটা এমটি হয়। তার মানে 20টা পুশ হয়ে গেল, তারপর 10টা পুশ হয়ে গেল। এরপরে কি করব, আমি পপ করব, S2 কে পপ করব। এবার S2 কে যখনই পপ করব, তখনই আমি দেখব যে যখন যখন পপ হবে, যে এলিমেন্ট গুলো বের হবে, সেই এলিমেন্ট গুলো কিউ আকারেই বের হবে। তার মানে আমরা এটা সিম্পলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিউ কে ইউজিং স্ট্যাক। ঠিক একই ব্যাপার, ঠিক একই ব্যাপার তোমরা একটুখানি চেষ্টা করে দেখবে that how can we implement stack using queue. If we want to implementing stack using queue, this is implementing stack using queue, and the thing is that the, বলছি এইটার ক্ষেত্রে কি মানে দুটো কিউ নিতে হবে, মানে হ্যাঁ যতক্ষণ দুটো না মানে সেকেন্ড কিউটা মানে যতক্ষণ না মানে আমি ডিলিট করতে থাকবো, যতক্ষণ না আমি লাস্ট মানে মানে ধরুন কিউ টু থেকে ডিলিট করলাম, দিয়ে এন কিউ করলাম কিউ ওয়ানে, দিয়ে কিউ টু তে লাস্ট এলিমেন্টটা হলো, ওই লাস্ট এলিমেন্টটাকে ডিলিট করলাম, যেরকম তারপরে ওখান থেকে ডিলিট করতে থাকবো যতক্ষণ না একটাই এলিমেন্টও কন্টেন্ট করে। এইভাবে করতে হবে তো? হ্যাঁ, মানে আমার কাছে তুমি বলছো যে আমরা যদি ইমপ্লিমেন্ট করি, তাহলে আমি ধরলাম একটা কিউ Q1 এবং আরেকটা কিউ হচ্ছে Q2, তাই তো? তাহলে তুমি কি বলতে চাইছো বলো, একটা স্ট্যাক আছে, ধরো আমি স্ট্যাকের মতো বিহেভ করাতে চাইছি। হ্যাঁ স্যার, মানে ফার্স্টে ধরুন মানে স্ট্যাকে মানে কিউ টু তে আমি ঢুকিয়েছি 2 5 10, ঠিক আছে, মানে 2 5 10 2 5 10 4 হুম 2 5 10 4, এবারে 4টাকে তো আমাকে ডিলিট করতে হবে কারণ ওটা স্ট্যাকের মতো, মানে লাস্ট ইন হুম লাস্ট, মানে যেটা হুম লাস্টে এসছে সেটাকে আগে বার করতে হবে, লাস্ট ইন হুম ফার্স্ট ইফ। ওকে, তাহলে আমি কি করব, মানে সিম্পল মানে যেটা 2টা আছে সেই 2টা ডিলিট করলাম কিউ টু থেকে, দিয়ে হুম এন কিউ করলাম কিউ ওয়ানে, হুম এবারে 5টা ডিলিট করলাম, 5টাও এন কিউ করলাম কিউ ওয়ানে, হুম এবারে 10টাও ডিলিট করব, 10টাও কিউ ওয়ানে এন কিউ করব, হুম এবারে কিউ টু থেকে ওইটা ডিকিউ করে মানে ওটা রিটার্ন করে দেবো, মানে 4। হুম মানে যতক্ষণ না এবারে যখন আবার সেকেন্ড ডিলিশন করতে চাইছি, তখন কিউ ওয়ান থেকে এন কিউ ইয়ে করবো, ডিকিউ করে কিউ টু তে ঢোকাবো, যতক্ষণ না কিউ ওয়ানে একটা এলিমেন্ট পড়ে থাকছে ততক্ষণ ওটা চালাবো। তাই কি স্ট্যাকের মতো বিহেভ করছে? হ্যাঁ স্যার। কেন 2 5 10 4 হচ্ছে, তুমি প্রথমে কিউ থেকে যখন 2 কে ডিলিট করলে, 2 কে ডিলিট করে এখানে ইনসার্ট করলে, তাহলে এখান থেকেও যখন ডিলিট করবে তখন তো তুমি 2টাকেই তো ডিলিট করবে, রাইট? না স্যার, তখন তো কিউ টুটা এমটি, মানে 2 5 10 4, ঠিক আছে, এবারে হ্যাঁ 10টাকেও ডিলিট করলাম, এবারে 4টাকেও ডিলিট করে দিলাম স্যার, তখন তো কিউ টুটা পুরো এমটি হয়ে গেছে, তখন তো তখন কিউ ওয়ানের যে ডিলিট করে কিউ টুতে ঢোকাবো। আবার ঢোকাবে, মানে একবার হ্যাঁ স্যার। Q2 থেকে তুমি Q1 এ ঢোকালে, আবার Q1 থেকে Q2 তে ঢোকাবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, মানে কিউ ওয়ান থেকে আবার কিউ টু তে ঢোকাবো, যতক্ষণ না পর্যন্ত কিউ ওয়ানে একটা এলিমেন্ট পাচ্ছি ততক্ষণ অবধি মানে আমি পপ করতে করতে থাকবো, ডিকিউ করতে থাকবো কিউ ওয়ান থেকে। আচ্ছা ওই সেম প্রসেসটা রিপিট করবো, মানে যে কিউ ওয়ানটা ফাঁকা হয়ে যাবে, যে কিউ টুটা আবার থার্ড ডিলিশন যখন করতে চাইবো তখন ওইভাবে করবো, এইভাবে করবো স্যার। বুঝতে পেরেছি, মানে তুমি যেটা বলতে চাইছো যে আমরা ওকে, তার মানে আমরা কি করব, এই Q1 এ মানে Q2 তাকে ইনসার্ট করছি 2 5 10, রাইট? তারপরে এই যেটা লাস্ট এলিমেন্ট ডিলিট করছে এখান থেকে, সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পপ, তাই তো? স্যার। একদম লাস্ট এলিমেন্ট যেটা ডিলিট করছে সেটা হচ্ছে পপ। তার মানে বারবার এরকম রিকার্সিভলি আমায় করতে হয়। পুশ অপারেশন ইজ নট টু হার্ড। মানে পুশ অপারেশন যদি তুমি বলো যে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু পুশ, দিস ইজ এ Q1 কিউ, দিস ইজ এ Q2 কিউ, অ্যান্ড এক্স ইজ দ্য এলিমেন্ট। তার মানে ইফ Q1 ইজ এমটি, ইফ Q1 ইজ এমটি, তার মানে আমরা জাস্ট ইন কিউ করে দিচ্ছি Q2 এক্স কে, এলস আমি এনকিউ করব Q1 x কে। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। আমরা দুটো কিউ আছে, একটা এলিমেন্ট আছে, যদি Q1টা এমটি হয়, যদি Q1টা এমটি হয়,
তাহলে Q2 তে ঢোকাবো, আর Q1টা যদি এমটি না হয় তাহলে আমরা Q1 এ প্লেস করব। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। এবারে যদি আমাকে পপ অপারেশন বলি, পুশ মানে এটা, এবারে যদি আমি পপ অপারেশন বলি তাহলে সেটা তোমায় একটুখানি যেভাবে বলা হলো সেইভাবে করার একটুখানি চেষ্টা করো। তার কারণ চেষ্টা না করলে বুঝতে পারবে না। যেটা হচ্ছে এই যে Q1 আর Q2 কে বারবার যদি ইউজ করো তাহলে করতে পারবে। মানে ধরো এই যে যেটা বলা হলো, Q2 থেকে তুমি 2 কে ডিলিট করলে, 5 কে ডিলিট করলে, 10 কে ডিলিট করলে, এবারে 4টা যেটা থেকে গেল সেটাকে যদি আমি পপ হিসেবে ধরি, কারণ সেটাই লাস্ট এলিমেন্ট, মানে Q2 থেকে যদি লাস্ট এলিমেন্টটা বের হয় তাহলে তাহলে এইখানে পপ অপারেশনটা একবার অন্তত ট্রাই করো যে কি করে তুমি ব্যাপারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, মানে অন্তত ট্রাই করে একবার দেখতে পারো ব্যাপারটা। সো এটা নিয়ে আমরা তোমরা একটুখানি দেখো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো। নাও there is some queue that is called input restricted queue. You can say input restricted queue. So what is input restricted queue? That means NQ operation is restricted but DQ operation can be done. তার মানে আমরা বলছি input restricted queue. That means say if this is Q 20, this is 30, this is 40, this is 50, that means এখানে কি বলছি আমরা, in the input restricted queue what will happen, NQ operation that is restricted, but DQ operation that can be done from both front and rear. That means NQ operations এইভাবে হয়, বাট DQ অপারেশনসটা আমরা দুটো এন থেকেই করতে পারি। তার মানে NQ যদি করতে হয় তাহলে রিয়ারটাকে বাড়াচ্ছি, বাট DQ মানে আইদার ফ্রন্টটাকে বাড়াতে পারি, অথবা যদি DQটা ফ্রন্টের রেসপেক্টে করি, আর যদি DQটা আমরা রিয়ারের রেসপেক্টে করতে পারি রিয়ারটাকে কমিয়ে। But of course it is not following the queue properly because FIFO like structure কিন্তু হয় না। তার মানে you can say it is not, you can say following the queue property, কারণ queue এর প্রপার্টিটাকে স্যাটিসফাই করে না। তাও এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে ইনপুট রেস্ট্রিক্টেড, মানে এখানে কিন্তু FIFO যেটা হয় সেই FIFOটাকে স্যাটিসফাই করে না। ঠিক একই ব্যাপার যেটাকে ইনপুট রেস্ট্রিক্টেড কিউ বলি, সিমিলারলি যদি আউটপুট রেস্ট্রিক্টেড কিউ হয়, মানে আমি যদি বলি ইট শুড বি আউটপুট restricted queue, then in case of output restricted queue, that means simple as that, এখানে output restricted queue to DQ operation is restricted but NQ operation can be done from both front and rear. That means in the output restricted queue, that DQ operation that is restricted, but NQ operation that can be done from both front and rear, that means in that case যদি আমি বলি NQ operation, that means rear এন্ডেও NQ হয় আর প্লাস প্লাস করে, and as well as front এন্ডেও NQ হবে F মাইনাস মাইনাস করে।
এবং ডিকিউ অপারেশনস তো আমরা জানি ফ্রন্ট প্লাস প্লাস করে, তার মানে এটা জাস্ট ইনপুট, অ্যান্ড অফকোর্স ইট ইজ অলসো নট ফলোইং দ্য কিউ প্রপার্টি, ইট ইজ নট। বাট এগুলো হচ্ছে আমরা রেস্ট্রিকশনস দিচ্ছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফলোইং ইউ ক্যান সে কিউ প্রপার্টি, মানে এগুলো কিউটাকে বিহেভিংটাকে দেখার জন্য আমরা একটু এইরকম ভাবে করি। এবং এখানেই আহ, যদি তোমায় করতে হয়, মানে আমরা কি করি এখানে এই দুটোকে যদি ইনপুট রেস্ট্রিক্টেড কিউ এবং আউটপুট রেস্ট্রিক্টেড কিউ, এই দুটো কিউকে নিয়ে যে জিনিসটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি সেই জিনিসটাকে আমরা বলছি ডাবল এন্ডেড কিউ অথবা ডি কিউ, রাইট? সো এই নামটা হচ্ছে ডাবল এন্ডেড কিউ, আর এটাকে আমরা ডি কিউ, বাট বানানটা আলাদা, ডি কিউ ইউ ই, ওখানে ডি কিউ ইউ ই ইউ ই ছিল, ইট ইজ লাইক দ্যাট। অফকোর্স এখানে কি হচ্ছে, this is insertions and deletion operations can be made at either end of the structure, that means double ended queue, that's why D for D ended and this is Q, এইভাবে আমরা এটাকে নামকরণ করেছি। সো এখানে কি বলছি, insertion both insertion and as well as deletion operation, as well as deletion operations that can be made at either end of the structure, either end of the structure. So স্যার বলো। তাহলে কি এখানে এনকিউ যখন অপারেশনটা করব তখন কি আউটপুট রেস্ট্রিক্টেড কিউটা ইউজ করব, আর ডিকিউ হ্যাঁ, যখন করব? না, হ্যাঁ একদম, মানে এনকিউ যখন করব সেটা ইউজ করব, মানে এনকিউ করার জন্য আমরা কি করব, রিয়ার এন্ডেও আমি আর প্লাস প্লাস করতে পারি, আর ফ্রন্ট মাইনাস মাইনাস করব। এবং ফ্রন্টটাকে মাইনাস মাইনাস করব, রাইট? ইয়েস স্যার। আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যখন আমি ডিকিউ অপারেশন করব তখন আমরা ইনপুট আইদার যেমন ফ্রন্টকে বার করাতে পারি রিয়ার অথবা মাইনাস মাইনাস। একদম ডিকিউ অপারেশন যখন এখানে মানে ফন্টটাও ডিক্রিমেন্ট করা যাবে। একদম। সো এখানে হচ্ছে আমরা দুটো জিনিসই করতে পারবো, যে নাম্বার অফ অপারেশন ইজ রেস্ট্রিক্টেড এন্ড এনকিউ এন্ড ডিকিউ অপারেশন ক্যান বি ডান ফ্রম বোথ ফ্রন্ট এন্ড রিয়ার। তাই জন্য ইনসারশন এন্ড ডিলিশন অপারেশন ক্যান বি মেড এট আইদার এন্ড অফ দ্য স্ট্রাকচার, এন্ড অফ কোর্স ইট ইজ নট ফলোইং দ্য কিউ স্ট্রাকচার, এটা কিন্তু কিউ স্ট্রাকচারকে ফলো করে না। নাও ধরো তার মানে আমি যে কোনো দিকে যেখানে আমাদের সুবিধা সেই দিকে আমি এই জিনিসটাকে আমি করতে পারি। তো ধরো একটা কোশ্চেন কিরকম দেবে, মানে তোমরা ভাবতে পারো যে এইরকম কিরকম কোশ্চেন দেবে, ধরো ধরো এরকম একটা কোশ্চেন ছিল ডিকিউ থেকে, এরকম যদি একটা কোশ্চেন দেয়, বললো যে ধরো সাপোজ the number suppose the number say 1 2 3 4 5 and 6 arrive in an input stream in that order, এই particular order এ এসেছে, which of the following sequences can be realized as the output of double-ended queue? বলে অপশনস দিয়েছে 1 2 3 4 5 6 2 4 3 6 5 1 6 5 4 3 2 1 and 1 5 2 4 3 6. Options A বলেছে 1 and 4 only. Options B বলেছে
2 and 3 only, অপশন সি বলেছে 1 and 2 only, and বলেছে all of this. সো কোশ্চেন্স আমার এইরকম ভাবে ফর্মুলেশন করতে পারে। সো আমায় বলো তো যে হোয়াট উড ইউ থিঙ্ক দ্যাট কোন অপশনসটা কারেক্ট হবে, কারণ ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশনস ক্যান বি ডান অ্যাট বোথ এন্ড, রাইট? সো আমাদের বোথ এন্ড থেকে ইনসারশন বা ডিলিশনস করা যাবে, তাহলে কি মনে হয়? ওয়ান অ্যান্ড থ্রি 1 and 3 স্যার আমার স্যার মনে হচ্ছে 1 and 3 হবে, কারণ ইনসারশন ও ডিলিশন একটা এন্ড দিয়েই হচ্ছে না। দুটো এন্ডই তো, ঠিক হ্যাঁ সরি, দুটো এন্ড দিয়ে হচ্ছে, দুটো এন্ড দিয়ে হচ্ছে ইনসারশন হুম। ডিলিশন। হুম। তো আজকে এখন আমি ডিলিট আচ্ছা 1 করবো and 3, আচ্ছা তুমি বলছো 2টাকে জেনারেট করতে পারবো না, তাই তো? না। টুটা হবে না স্যার মনে হচ্ছে। আমার তারপরে ফোরটা কিভাবে আসবে? 4টা কিভাবে আসবে? আচ্ছা ধরো আমি যদি ভাবি, ধরো এরকম করে 1 আছে 2 আছে, তাই তো? আমার তো এখানেও ফ্রন্ট আর রিয়ার আছে, এখানেও ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার, তাই তো? তার মানে কি আমি 1 and 2 আছে, আমি 2টাকে ডিলিট করতে পারি, তো অসুবিধা নেই, ডিকিউ করতে পারি 1 2 কে। টুটাকে পারি, টু পারি, দিয়ে থ্রি আর ফোরটাকে ঢোকাবো। আচ্ছা 3 এলো 4 এলো, আমার এবারে ফোরটাকেও ডিকিউ করে দিলাম। 4টাকেও ডিকিউ করে দিলাম, 3টাকেও ডিকিউ করে দিলাম, তারপরে তারপরে 5 6 আমার 5 6 এলো, আমি 6টাকে ডিকিউ করে দিতে পারি, তারপর 5টাকে করে দিতে 5টাকে ডিকিউ করে দিতে পারি, হ্যাঁ। তারপর 1টাকে তারপর করে 1টাকে ডিকিউ করে, হ্যাঁ আসতে আমি তো পারে। এটা জেনারেট করতে পারছি, পারি কি না? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তার মানে আমি সব কটাই জেনারেট করতে পারবো এখানে, মানে অল অফ দ্য অ্যাবভ, রাইট? বিকজ ইনসারশন এন্ড ডিলিশনস ক্যান বি ডান এট বোথ এন্ড। লাস্টেরটা মানে কিভাবে করলেন? মানে 1 2 3 4 5 6 ওয়ানটা ফার্স্টে করলাম, তারপর 5। হ্যাঁ আমি ধরো 1টা করলাম, রাইট? তাহলে 1টাকে পপ করে দিলাম, বের করে দিলাম ডিকিউ করে, তারপরে 2 ইনসার্ট করলো, 3 ইনসার্ট করলো, 4 ইনসার্ট করলো, 5 ইনসার্ট করলো, রাইট? তার মানে 5টা আমি করতে পারি, কারণ ডিলিশন অ্যান্ড আমি তো ডিলিশন যে দিক দিয়ে করতে পারি, তাহলে 5টাকে যদি আমি ডিলিট করি তাহলে 5টা ডিলিট হয়ে গেল। তারপরে আমাকে 2 জেনারেট করতে হবে, ফ্রন্টটা তো এদিকে পয়েন্ট করে আসে, আমি দুটো এন্ড থেকেই তো, কারণ 1 তো বেরিয়ে গেছে, তার মানে 2কেও আমি জেনারেট করতে পারি, 2 বেরিয়ে গেল। তারপরে দেখো আমি 4, তার মানে এটা তো ডিলিট হয়ে গেছে, তার মানে এখানে পয়েন্ট করছে, তাহলে 4টাকেও জেনারেট করতে পারি, দেন 3কেও জেনারেট করতে পারি, এন্ড দেন 6কে ইনসার্ট করে 6কে পপ করে 6 করতে পারি, পারি কিনা? হ্যাঁ স্যার। সবকটা আমি করতে পারবো, সবকটাই হবে মনে হচ্ছে। একদম না, সবকটাই হবে মনে হচ্ছে না, সবকটাই হবে, রাইট? সো দ্যাট টাইপ অফ থিং, মানে ডিকিউ থেকে যদি কোশ্চেন্স দেয় এরকম টাইপের কোশ্চেন্স দেবে। এমনও হতে পারে যে কোনো একটা অপশন হয়তো ম্যাচ করলো না, মানে জেনারেট করতে পারবে না। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো, যে ফ্রন্ট যেমন স্ট্যাক পারমুটেশন যেমন করেছিলে, এটাও ঠিক অনেকটা একই রকম ভাবে, রাইট? সো ইউ শুড রিমেম্বার দ্য থিং, যে আমরা এইরকম ভাবে এই জিনিসটাকে করতে পারি। নাও দেখি তাহলে এই নেক্সট কোশ্চেনটা দেখি রূপায়ণ তুমি অ্যান্সার দিতে পারো কিনা, রাইট? ওকে স্যার। ওকে, ধরো তোমায় বলা হলো লেট কিউ বি এ কিউ and S be a stack. Assume that Q and S are initially empty. আমার অ্যালগরিদমটা এরকম দিয়েছে, NQ Q8
n cube q3 push s7 push s9 for I equals to 0, I less than 5, I plus plus, printf %d dq q printf %d pop s nq qi and push s I plus 5. This is the thing that is given. The question is the last স্যার in কিউ কমা আই লিখেছেন? কোনটা, হ্যাঁ, q comma i, this is আচ্ছা আচ্ছা I, ঠিক আছে। q comma I, and this is s comma I plus 5. The last integer value printed by the following code. দেখো করো দেখি, বলো দেখি অ্যান্সারটা, যে what should be the last integer value printed by the following code. এই কোডের লাস্ট ইন্টিজার ভ্যালুটা কি হবে? স্যার 8 আসছে, 8 আসছে তাই? মানে 4 এ পপ এসটাই তো প্রিন্ট করবে না, মানে প্রিন্টএফ হুম 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 পার্সেন্টেজ টি পপ এস 8 হুম। আসছে। আচ্ছা দেখি বাকিরা কি বলে, রূপায়ণ কি বলে। বলো রূপায়ণ। আচ্ছা স্যার, ফার্স্টে যখন আমি এন কিউ করছি, কিউ কমা এইট,
হুম। তাহলে 8টা কিউ এর মধ্যে ঢুকছে, কিউ কিউ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, একদম কিউ এর মধ্যে ঢুকছে। তারপর কিউ এর মধ্যে 3 ঢুকছে। তারপর কিউ এর মধ্যে 3 ঢুকছে। আচ্ছা, তারপর আমি স্ট্যাকে s,7 করলাম। স্যার আপনি একটু ডায়াগ্রামটা এখন তাহলে বলতে সুবিধা হবে আমার। আচ্ছা, তাহলে এটা যদি আমার কিউ হয় তাহলে তুমি 8 হুম, ঢোকালে, 3 ঢোকালে, হুম। আর ইফ আর দিস ইজ এ স্ট্যাক স্ট্যাক হয় তাহলে তুমি 7 ঢোকালে, 7 ঢোকালাম, 9। 9 ঢোকালাম। হুম এবার হচ্ছে যে ফর i ইকুয়াল টু 0, i লেস দেন 5, i প্লাস প্লাস এইটা আসছে। হুম প্রিন্টে পার্সেন্টেজ ডি হুম। ডিকিউ কমা কিউ, মানে কিউটা ডিকিউ হচ্ছে। মানে তার মানে এ- তার মানে হ্যাঁ 8টা বেরোচ্ছে। 8টা বেরোচ্ছে, রাইট। হ্যাঁ, আর পপ এস হচ্ছে মানে আমার 9টা বেরোচ্ছে। পপ এস করছে মানে 9টা বেরোচ্ছে। 9টা বেরোচ্ছে, রাইট। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তার মানে 9টা বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে। এবার বলছে এন কিউ কিউ কমা আই, মানে কিউতে আবার মানে কিউ কমা আই মানে আই এর ভ্যালুটা ঢুকছে। আই এর ভ্যালু মানে এখানে 0 থেকে স্টার্ট হয়েছে, ইনিশিয়ালি হুম 0 ঢুকছে। হুম আর পুশ i প্লাস 5 মানে 5 ঢুকছে হচ্ছে স্ট্যাকে। হুম ঠিক আছে। হুম উম, তো, ঠিক আছে, ওটা 5 ঢুকছে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে যে এই প্রসেসটা চলবে যতক্ষণ না i <5, হুম i<5 অব্দি চলবে। হুম তার স্যার মানে বলছি i ইকুয়াল টু 1 এ বলবো, i ইকুয়াল টু 1 এ 3টা বেরোবে। হুম 3টা বেরোবে। হ্যাঁ, এবারে 5টা বেরোবে। হ্যাঁ, এবারে 5টা 5টা বেরোলো। এবারে এন কিউ করলাম, তাহলে 6 ঢুকলো, মানে কিউ এর মধ্যে 6 ঢুকবে। মানে হ্যাঁ ইয়ে মানে কিউ কমা 1, 1টা ঢুকবে কিউ এর ওয়ান মধ্যে, আর দেবে। স্ট্যাকের 1 মধ্যে। ঢুকবে, আর স্ট্যাকের মধ্যে 6 ঢুকবে। হ্যাঁ হুম স্যার। হ্যাঁ, এবারে এবার স্ট্যাকের মধ্যে 6 ঢুকলো। এবারে i ইকুয়াল টু 2 করলাম, 2 তে ডিকিউ করলাম, কিউটা মানে 0 আসবে, 0টাকে প্রিন্ট করবে। হুম তারপরে স্ট্যাকটাকে প্রিন্ট, 6টাকে প্রিন্ট করবে। 6টাকে তার প্রিন্ট করবে। হুম এন কিউ কিউ কমা 2, 2টা ঢুকে যাবে। হুম। হুম, তাহলে অত 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 ভাবার আর দরকার কি? মানে এখানে 0 আছে, রাইট। মানে আমার yes sir, স্ট্যাকে কত হলো, মানে তুমি তো ফার্স্ট যখন অ্যাড করলে তখন এই স্ট্যাকে যে 5টা সেটা কিভাবে ঢুকলো তোমার? স্ট্যাকটা 0 প্লাস 5 ঢুকেছে। হুম আর এই ফর লুপটা রান করবে কত পর্যন্ত? কারণ স্ট্যাক থেকে যেটা বেরোবে সেটাই তো লাস্ট। yes sir, তার মানে আইটা রান করবে কত? 4 পর্যন্ত। yes sir, তার মানে আই যদি রান করে 4 পর্যন্ত, তার মানে 4 এর আগে পর্যন্ত যেটা হবে সেটাই পপ করবে, কারণ 4 পর্যন্ত যদি ঘোরে, যেই 5 হবে ও তো বেরিয়ে যাবে, রাইট। বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, বেরিয়ে গেলে তো আর প্রিন্ট করতে পারবে না, না, রাইট। তার মানে তোমায় ধরে নিতে হবে আই এর ভ্যালু যখন 3, তখন যে জিনিসটা হবে সেটাই, রাইট। কারণ yes তুমি sir, ভেবে দেখো, আয়ের ভ্যালু যখন 4 হবে তখন তো ঢুকলো, রাইট। ঢুকে কি করলো, যেটা পপ করবে সেটাই হলো মেন। মানে এখানে পপ করছে কত, মানে দেখো আয়ের ভ্যালু যখন 4 হচ্ছে তখন কিন্তু ঘটনাটা কি হচ্ছে, আমার অলরেডি যে জিনিসটা ঢুকেছিল সেটাই কিন্তু পপ করছে, রাইট। ভালো করে শোনো কি বলছি। তোমার যখন আয়ের ভ্যালু 3, রাইট, তখন স্ট্যাকের ভেতর কত ঢুকেছিল? স্ট্যাকের ভেতর 5 প্লাস 3 মানে 5 8। প্লাস 8 ঢুকেছিল। 8 ঢুকে আছে। হুম ঢুকে আছে, তুমি হচ্ছে 8কে তুমি প্রিন্ট করিয়েছো, হুম, রাইট। মানে 8 প্রিন্ট হল, ক্লিয়ার yes sir, না? বোঝা গেল না? হ্যাঁ স্যার। মানে 8 তো তুমি ইনসার্ট করেছো, মানে এখানে আমি বলছি এখানে 8টা ইনসার্ট করে দিয়েছো। হুম যখন আয়ের ভ্যালু 3 হয়ে গেল, এবারে হুম, যখন আয়ের ভ্যালু 4 হলো, আয়ের ভ্যালু চেঞ্জ করে যখন 4 হলো, তখন যখন পপ করেছে তখন তখন কি করেছে? 8কে পপ 8টাকে করেছে। 8টাকে পট করেছি। এবারে তো আমার আর দেখার দরকার নেই, এবারে ধরো ইনসার্ট করলো 9, ঠিক আছে। হুম হুম, কিন্তু আয়ের ভ্যালু যখন 5 হচ্ছে তখন তো আর এই লুপে ঢুকছে না, তার মানে আর না, কিছু বের করার না, লাস্ট যেটা প্রিন্ট হবে সেটা কিন্তু 8ই প্রিন্ট হবে। yes sir, না? বোঝা গেল না কি হ্যাঁ বলছি? স্যার, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তাই জন্য আমার আগের পর্যন্ত ধরলেই হয়ে যাবে। মানে 5 আমার এখানে কত হচ্ছে, 5 করে ধরছে, আর আয়ের ভ্যালু যদি 3 হয়, মানে 3 প্লাস 5, তার মানে 8 যে ভ্যালুটা সেটাই হচ্ছে লাস্ট আউটপুট হিসাবে। ক্লিয়ার কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। শিওর তো? হ্যাঁ স্যার, একদম। ওকে, ভেরি গুড। So the next questions, I think তোমরা তাহলে এই জিনিসটা যেহেতু বুঝতে পেরেছো, so रक्षा तुम मेरे को ये क्वेश्चंस का आंसर दो।
तुमको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. So consider the following function. Say void GCELT integer in and NQ Q0 NQ Q1 for I equals to 0, I less than n, I plus plus, x is equals to dq q, y is equals to dq q, nq q y, nq q x plus y. Print x. What is the functionality of the above function GCELT? Option A, print numbers from 0 to n minus 1, prints numbers from n minus 1 to 0, print first n Fibonacci numbers, print first n Fibonacci numbers in reverse order. So just tell me the answer. স্যার কি বলবো? বলো। আমার মনে হচ্ছে যে প্রিন্ট ফার্স্ট এন্ড ফিবোনাকি নাম্বার। স্যার ফিবোনাকি নাম্বার প্রিন্ট করছে। ইয়েস স্যার। हाँ सर। Sure. হ্যাঁ স্যার। স্যার 011 ফার্স্টে 011 হ্যাঁ। করছে। আমারও তাই এসছে, ফার্স্টে 011 আসছে। আচ্ছা। Okay. So you will say that will give you the first n Fibonacci number, right? তার Yes, মানে তোমাদের বক্তব্য ছিল যে কিউতে 0 ঢুকিয়ে দিয়েছো, 1 ঢুকিয়ে দিয়েছো, ফর লুপে যখন করছো, সো এক্স এর ভেতর যখন ডিকিউ করছো মানে 0 হয়ে যাচ্ছে, ওয়াই এর ভেতর 1 হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এবং ইয়েস স্যার, 0 + 1 হচ্ছে 1 হয়ে যাচ্ছে। এবং
কিউ এর ভেতর আবার তুমি ওয়াই এর ভ্যালুটাই ঢোকাচ্ছ এবং আবার 0 প্লাস 1 1 প্রিন্টের ভ্যালু এক্স, তার মানে আমি 0 কে প্রিন্ট করে দিলাম, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. And then again the same thing, that means again what will happen? স্যার 0 1 1 2 এইভাবে প্রিন্ট করছে স্যার। একদম হ্যাঁ, একদম। হ্যাঁ। পরে 0 1 1 2 3 এরকম ভাবে প্রিন্ট করতে 0 1 1 2 তারপর হচ্ছে যে যেমন ফিবোনাকি সিরিজ হয়। একদম ফিবোনাকি সিরিজ মানে কি, তারপরে আবার 1 কে প্রিন্ট করবে, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. তারপর আবার সাম করবে মানে 1 One. প্লাস 1 2, রাইট? তার Yes, মানে sir. যাকে একইভাবে হবে, তার মানে ফিবোনাকি সিরিজ মানে 0 দেন 1, 0 প্লাস 1 মানে 1, 1 প্লাস 1 মানে 2, 2 প্লাস 1 মানে 3, 3 প্লাস 2 মানে 5, 5. এরকম ভাবে সিরিজটা পুরো প্রিন্ট করছে। তার মানে দ্যাট উইল প্রিন্ট দ্য ফার্স্ট ইন ফিবোনাকি নাম্বার, রাইট? সো আশা করি এই জিনিসটা তুমি বুঝতে পেরেছো, রাইট? ওকে ওকে, তো ওকে, বলছি আরেকটা কোশ্চেন দিন না, এরকমই কোশ্চেন গেটে আসে স্যার। যেটা এরকমই কোশ্চেন আসে, একটুখানি মাথা ঠান্ডা করলেই অ্যান্সার গুলো করতে পারবে। দেখো আরেকটা কোশ্চেন তোমাদের, দেখো এটা পারো কিনা। ওকে, সো I'm just giving you the questions. আচ্ছা সৃজা, দেখো দেখি এটা পারো কিনা। বলছে a circular array based q is capable of holding 7 elements. After execution of the following code, find the element at index 1 if the array is initially empty and array has indices from 0 to 6. For x equals to 1, x less than equals to 6, x plus plus q dot nq. This is q dot nq x. For x equals to 1, x less than equals to 3, x plus plus q dot dq, q dot nq, q dot dq, মানে nq এর ভেতরে আবার q dot dq টা আছে, মানে nq itself q dot dq টা নিচ্ছে। That means you have to assume nq and dq are circular queue operation for insertion and deletion respectively. So I think the question is clear. দেখো দেখি সৃজা তুমি পারো কিনা। That means a circular array based queue is capable of holding 7 elements. So after execution
of the following code, find the element at the index 1 if the array is initially empty and array has indices from 0 to 6. And for x equals to 1, x less than equals to 6, x plus plus q dot nqx. And another for loop, that is x equals to 1, x less than equals to 3, x plus plus, you have to deque first and then you have to enqueue with the content of the deque. So assume that the enqueue and deque are circular queue operations for insertions and deletions respectively. So 6 মানে ইন্ডেক্স 1 এর এলিমেন্টটা তো 6 হবে 6 হবে। সো 6 আসছে। ইয়েস স্যার। তাই? ইয়েস স্যার। কিরকম? ফার্স্টে মানে কিউতে মানে ফার্স্টে কিউতে 1 2 3 4 5 6 হতে ঢুকবে, মানে 0 থেকে 5 অবধি ওটা অবধি ঢুকে থাকবে। এবারে যখন 1 থেকে আচ্ছা যখন দাঁড়াও তাহলে আমি হচ্ছে ইনসার্ট করছি, বলছো তোমরা আমি একটা কিউ নিয়েছি, রাইট? অ্যারের মতো, রাইট? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তুমি বলছো 1 2 3 4 5 6। 6 এবারে ওটা 0 থেকে ওটা ইন্ডেক্সিংটা দিয়ে দিন, মানে ইন্ডেক্সিংটা 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে ইন্ডেক্সিংটা। হ্যাঁ স্যার, ওটা 0 1 2 3 4 4 5 5 হ্যাঁ স্যার, আর 6টা ফাঁকা রয়েছে। আচ্ছা, একটা ফাঁকা রয়েছে, তাই তো? আচ্ছা 6টা ফাঁকা রয়েছে। এরপরে ফার্স্টে x = 1, ঠিক আছে, ওই লুপের ভেতরে ঢুকছি, q ডট ডিকিউ, তাহলে ডিকিউটা ফার্স্টে 1টা তো কিছুই হচ্ছে না, ওটা 1 will be deleted হবে না স্যার। এবারে q ডট এনকিউ মানে 2টাকে আবার ঢোকাবো ওই q এ, 6 এ 2টা ঢুকলো স্যার। আচ্ছা 6 এ 2টা ঢুকলো, হ্যাঁ, মানে ডিকিউ করে, মানে এই 2টাকে ডিলিট করে এখানে ঢুকছে, হ্যাঁ রাইট? স্যার, ওটা ডিকিউ করে ওটাকে ঢুকলো। এবারে x = 2 হলো, ঠিক আছে, মানে পরের লুপটা চলছে, x = 2 q ডট ডিকিউ ডিকিউ, তাহলে মানে এখানে 3টা ডিলিট হলো, ডিলিট করলো, ঠিক আছে। এবারে 3টাকে ডিলিট করে এবার 4টাকে ঢোকালো, 0তে ঢুকবে, 0 0 হ্যাঁ, সার্কুলার কিউ, যেহেতু এখানে হ্যাঁ স্যার 4টা 0তে ঢুকবে, 4টা তাহলে এখানে ঢুকবে, রাইট? 4টা, ঠিক আছে, তাহলে হয়ে গেল ওটা, মানে 2টা হয়ে গেল স্যার। এরপরে 3, এরপরে যখন 3টা ইয়ে করছি, 3 লেস দ্যান 3, তারপরে কিউ ডট ডিকিউ 5টাকে মানে ডিলিট করলো, 5 আচ্ছা 5টাকে ডিলিট করলো, তাই তো? 5টাকে ডিলিট করলো। এবারে কিউ ডট এনকিউ কিউ ডট ডিকিউ, মানে হচ্ছে 1 এ স্যার 6টা ঢুকবে, 1 এ 6টা ঢুকবে, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, রাইট, তার মানে আউটপুট হচ্ছে 6। ভেরি গুড, দ্যাট মিন্স আউটপুট ইজ 6। দেখো বুঝতে পারলে কিনা, না বুঝতে পারলে বলো। ওকে, তাহলে এই জিনিসটা তোমরা আশা করি বেসিক জিনিসটা। স্যার আমাদের কি প্রায়োরিটি কিউ আছে? প্রায়োরিটি কিউ, হ্যাঁ প্রায়োরিটি কিউ বেসিকটা আছে, আমি জাস্ট শেষ করার আগে প্রায়োরিটি কিউ বলে দেব। ঠিক আছে, প্রায়োরিটি কিউর ওই ব্যাপারটা জাস্ট আরো কয়েকটা অঙ্ক দিন না প্লিজ, মানে হোমওয়ার্ক বা ইয়ে হিসেবে। আচ্ছা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিন স্যার ওগুলো। হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আমি তাহলে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি ছবি তুলে কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি, কারণ দেখাচ্ছে ইট উইল বি বেটার যে ছবি তুলে পাঠালে তোমরা কিছু অন্তত প্রবলেম তাহলে করে রেখো। আচ্ছা তাহলে পরের দিন তাহলে ওইগুলো নিয়ে বসা যাবে। হ্যাঁ, আগের প্রবলেমগুলো আর এই প্রবলেমগুলো নিয়ে বসে যাও, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো দ্য থিং ইজ, যেটা তোমাদের লাস্ট জিনিস বলা, সেটা হচ্ছে আমাদের করসপন্ডিং priority queue, right? So that is this is also another variations of the, you can say, priority queue. That is also, you can say, another variation of the queue structure. And here আমরা বলতে পারি যে each element that has been assigned a value, that is called, you can say, priority of the element, priority of the
element. And an element that can be inserted or deleted not only at the end but at any position on the queue. So the thing is that is called priority. Priority মানে যার priority বেশি তাকে আমাকে সেই জিনিসটাকে ভ্যালু দিতে হবে। That means in that case an element can be inserted, or you can say deleted, not only at the ends but you can think at any position, but at any position on the queue, but at any position on the corresponding queue, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি on the queue, right? So এখানে দুটো প্রায়োরিটি হয়, একটাকে বলছি ascending order priority, that means ascending order priority. So তার মানে আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রায়োরিটি যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও তাহলে আমাদের একটা প্রায়োরিটি, এটা হচ্ছে আমাদের ধরো ডিলিট করতে পারি আমরা মিন, যেটা মিনিমাম প্রায়োরিটি সেটাকে আমি আগে ডিলিট করতে পারি, এবং দিস ইজ দ্য ডিফল্ট কনফিগারেশন। দ্যাট মিনস আমার যদি এরকম একটা অ্যারে থাকে, ধরো 10, এটা হচ্ছে প্রায়োরিটি, আমাদের যদি এরকম অ্যারে থাকে তাহলে ধরো 0 1 2 3 4, তার মানে ডিলিট মিনিমাম প্রায়োরিটি, তাহলে মিনিমাম প্রায়োরিটি 9, মানে এটা আগে হবে। দেন তার মানে আমি যদি এখানে ডিলিট করি তাহলে মিনিমাম প্রায়োরিটি হচ্ছে 9, দেন 10, দেন 18, দেন 25, দেন 30। আর আরেকটা হচ্ছে সিম্পলি যেটাকে আমরা বলতে পারি ডিসেন্ডিং অর্ডার প্রায়োরিটি, দ্যাট ক্যান বি, ইউ ক্যান সে ডিসেন্ডিং অর্ডার প্রায়োরিটি। তার মানে এখানে আমাকে কি করব, ডিলিটটা করব ম্যাক্সিমাম, মানে ম্যাক্সিমাম প্রায়োরিটিটাকে আগে ডিলিট করব, তাহলেই আমি ডিসেন্ডিং অর্ডার প্রায়োরিটি পেয়ে যাব। মানে একই ব্যাপার 10 18 এগুলো যদি আমার করসপন্ডিং প্রায়োরিটি লাগে তাহলে আমি কি করব, যদি ডিলিট করি তাহলে 30 আগে হবে, দেন 25, দেন 18, দেন 10, দেন 9। সো দিস ইজ নাথিং বাট দা, স্যার বলো। বলছি প্রায়োরিটি কিউ শর্টিং এর কাজে ইউজ করতে পারি? হ্যাঁ, শর্টিং এর কাজে ইউজ করতে পারো তুমি। তুমি সেটাকে হিপ ফরমেশনের জন্য ইউজ করতে পারি। সাধারণত প্রায়োরিটি যেটা মেইনলি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে হিপের ক্ষেত্রে, কারণ আমরা হিপ অনেকে বুঝতে পারবে না যারা জানো না। ধরো হিপ মানে কি, হিপ মানে হচ্ছে ধরো তোমার হচ্ছে যেখানে ম্যাক্সিমাম হিপ বা মিনিমাম হিপটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের প্রায়োরিটিটা প্রচুর কাজে লাগে, রাইট? আচ্ছা মানে মিনিমাম প্রায়োরিটিটাকে আমি ডিলিট করে করে করতে পারি সেটা। মিনি ম্যাক্সিভ যখন বানাবো তখন ওগুলো কাজে লাগবে। মিনিমাম, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম, মানে প্রায়োরিটিটা মেন কাজেই লাগে, তোমাদের হচ্ছে আরো অনেক কাজে লাগে। মানে এটা অ্যাডভান্স ডেটা স্ট্রাকচারে অ্যাকচুয়ালি এমটেক যদি পড়ো তাহলে অ্যাডভান্স ডেটা স্ট্রাকচারে পড়ানো হয়। ধরো মাল্টি কিউ ইমপ্লিমেন্টেশনে, মাল্টি কিউ যদি তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো সেখানে তোমাদের কাজে লাগে। তারপরে আর কাজে লাগে ডাবল লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজে লাগে, ইউজিং তোমার ফিবোনাকি হিপ বা এখানে হিপ গুলো করতে আমাদের করতে লাগে। সো প্রায়োরিটি কিউ যদি তোমায় ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, অনেক রকম ভার্সনস ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। ধরো ফ্রন্ট পয়েন্টারকে ট্রাভার্স করিয়ে, কারণ বুঝতেই পারছো এখানে প্রায়োরিটির উপর বেস করে তোমার প্রায়োরিটি কিউটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, মানে প্রায়োরিটিটাকেও ম্যাচ করানো হয়। তারপরে তার মানে এখানে কি, যদি তুমি একটা স্ট্রাকচারের নোড তৈরি করো তাহলে কিন্তু এই স্ট্রাকচার নোডে প্রায়োরিটিটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। মানে এখানে কিন্তু স্ট্রাক্ট যদি তুমি নোড নাও তাহলে এখানে কিন্তু তোমার একটা প্রায়োরিটি থাকবে, রাইট? এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তুমি যেমন নিচ্ছিলে ইন্টিজার ডেটা পার্ট, দেন স্ট্রাক্ট নোড স্টার নেক্সট, তার মানে এখানে কিন্তু
আমাদের সেই রকম ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। মানে ইনসার্ট বলো, ডিলিট করো, যখন করো তোমাকে যখন দুটো ভ্যালু করে ইনসার্ট করতে হবে, একটা যেটা প্রায়োরিটি ইনসার্ট করতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আইটেমটার ভ্যালুটাও ইনসার্ট করতে হবে। এবং ডিলিট যখন তুমি ইউজ করবে তখন তোমার কিউ এর ক্ষেত্রে যেমন নর্মাল ভাবে ডিলিট করো সেইভাবে তোমায় ডিলিট করতে হবে বাই ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট। সেটা ডিপেন্ডিং অন দা প্রায়োরিটিটাকে তোমায় চেক করে সেই ডিলিশনসটা তোমায় করতে হবে। তার মানে এখানে আর কিছুই না, এখানে তোমার প্রায়োরিটি কিউ যখন ইমপ্লিমেন্ট করবে তাহলে কিউ এর ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে প্রায়োরিটিটাকেও কনসিডার করে তারপরে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল থিং, রাইট? সো এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, ইনসারশনে দেখবে অর্ডার অফ 1 লাগবে এবং ডিলিশনস যদি করো অর্ডার অফ n লাগবে, কারণ ইনসারশনস নয় আমরা লিঙ্ক লিস্টে যে কোনো পয়েন্টে করতে পারি, বাট ডিলিশনের জন্য তো পুরো লিঙ্ক লিস্টটা তোমায় চেক করতে হবে। মানে ইমপ্লিমেন্টেশন তোমার অনেকভাবেই হবে, সেটা এখন তুমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে সেটা তোমার ব্যাপার। মানে এরকম যদি তুমি নাও, মানে ব্যাপারটা আমরা যদি তুমি যদি লিঙ্ক লিস্ট দিয়েও ব্যাপারটা ইমপ্লিমেন্ট করো বা অ্যারে দিয়ে, অ্যারের চেয়ে লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট যদি তুমি করো, তাহলে এখানে ধরো নোটগুলো কিরকম থাকছে, নোটগুলোতে ধরো হেড মানে এরকম ব্যাপার, এখানে ধরো একটা নোডের ডেটা থাকছে, আমার প্রায়োরিটি থাকছে, সে আবার এইভাবে এই নোডের সাথে ডাবল লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে তুমি ব্যাপারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। মানে বা ডাবল লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে তুমি ব্যাপারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করো, এরও প্রায়োরিটি 1 ধরো, এ আবার আরেকটা নোডের সাথে কানেক্টেড থাকছে যেখানে ধরো এর ভ্যালু এর হয়তো প্রায়োরিটি 2। এইরকম ভাবে ডাবল লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে ব্যাপারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যাচ্ছে। মানে এখানে যদি আমি ফ্রন্ট পয়েন্টারটা রাখি, ধরো আমি ধরলাম আরেকটা নোড যদি থাকে, দ্যাট পার্টিকুলার নোড আমার ধরো রিয়ার পয়েন্টারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে, তার এর প্রায়োরিটি 3 এবং এখানে আমার রিয়ার পয়েন্টারটা আছে। সো আমরা এইভাবে পুরো জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। বাট এটা এখানে যতটা না ইম্পর্টেন্ট, যখন তুমি হিপ স্ট্রাকচার পড়ানো হবে বা পড়বে অ্যাডভান্স ডেটা স্ট্রাকচারে বিশেষ করে, তখন আমরা দেখব যে এই প্রায়োরিটি কিউটা সেখানে কোথায় কাজে লাগছে, রাইট? সো আমাদের আপাতত এইরকম অ্যারে ইমপ্লিমেন্টেশন তো তোমায় বললাম, অ্যারে ইমপ্লিমেন্টেশন তুমি করতে পারো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমার প্রায়োরিটিটাকেও তোমাকে এখানে ইনসার্ট করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য সেম থিং, মানে যেটা করতে হবে। আর যে জিনিসটা হচ্ছে যে তোমাদের আমি এই জিনিসটা দিয়ে দিচ্ছি কিছু প্রবলেম, সেটা সলভ করবে এবং আমরা ফ্রম দ্য নেক্সট ডে আমরা কিন্তু যেটা ইন্ট্রোডিউস করা শুরু করব, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য কনসেপ্ট অফ ট্রি। ট্রিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আশা করি ট্রিটা বুঝতে অসুবিধা হবে না, বাট ট্রিটা তোমাদের নিজের জন্য খুব বেশি দরকার সেটাকে জানা।